Tuma Sarvana Maza Namaskar. Namaste to everyone gathered here, respected guests, colleagues, partners, friends from the media. जब मैं महाराष्ट्र में ट्रैवल करता हूँ, मुझे किसान मिलते हैं जो बहुत ही रिजिलियंट है. वो हर दिन इनोवेट करते हैं, लैब्स या बोर्डरूम्स में नहीं, बल्कि खेतों में. वो बीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लांटिंग साइकिल्स को बदलते हैं, टूल्स को इम्प्रोवाइज करते हैं और मौसम के रिस्क को प्योर इंस्टिंक्ट और शक्ति के साथ नेविगेट करते हैं. हर किसान एक व्यापारी है, बस इकोसिस्टम का सहायता चाहिए. Food processing is India's next sunrise sector, linking farm to fork and powering rural prosperity. Yet, India faces a massive challenge. The challenge of post-harvest losses, 7% for pulses, 15% for horticulture. This is quality produce that could feed our nation and boost farmer incomes, but instead ends up rotting. The solution? Better logistics, better storage, and better quality checks. But to seize this opportunity, three things must happen, and they must happen together. Connect farms to markets intelligently, so every crop grown has a clear purpose and a committed buyer. Enable technology to travel from innovation hubs to villages, from PowerPoints to practical tools, and build trustful partnerships where industry and farmers can grow together, not one at the expense of the other. Let me give you a simple example. आम सिर्फ कुछ महीने तक बाजार में होता है, लेकिन जब वो प्यूरे, सूखा स्नैक या बेवरेज इंग्रेडिएंट बन जाता है, तो हर दिन वैल्यू क्रिएट करता है. यही है असली एग्री बिजनेस का मतलब. जो किसान उगते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ और फायदा को एक्सटेंड करना. This is where CII plays a significant role, bringing everyone to the same platform. Today, policymakers, innovators, financiers, and farmers are not speaking at each other. We are speaking with each other. We are not here to celebrate what is already working. We are here to unlock what is possible. New supply chains, new collaborations, new investments, new careers for our youth, and new confidence for our farmers. Why does this sector matter? In 2024, food processing contributed 9% to manufacturing GVA and 8% to agriculture GVA. It accounts for 13% of India's exports, and it can grow even more. This can link farm to factory and to global markets. And over the past 8 years, the sector grew at 5% annually, with GVA rising from 1.6 lakh crore to 1.9 lakh crore. It is a critical pillar of Make in India, already supported by the PLI scheme for food processing, and it has the potential to create 9 million jobs by 2030. By 2030, India's food processing market is expected to double to $700 billion US. Policy is accelerating transformation. Thanks to the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, we have over 1,600 projects worth 32,000 crores sanctioned. Sector ke liye bada push. It will create 428 LMT per year processing capacity, 13 lakh jobs, and benefit 51 lakh farmers. The PLI scheme for food processing has an 11,000 crore outlay. 171 companies have been approved, 8,900 crore have been invested, and 2.89 lakh jobs have been created. We need to boost ready-to-eat fruits and vegetables, marine products, mozzarella, millet-based innovations. These are some of the ideas we have. The ODOP, One District, One Product, under the PM formalization of micro-food processing enterprise, can strengthen cluster-based value chains and branding for district specialties, including our very own Nagpur oranges, which won the silver medal in ODOP 2024. And I'd like to thank the Honorable CM for Maharashtra's leadership in this. In FY 24-25, agri and process exports were 47,000 crore, a 15% year-on-year increase. It contributes 13% to India's food processing industry, 2,700 units, 18% of agri exports. Godrej Agrovet अपना contribution देता है पशु आहार R&D के द्वारा नासिक में, feed facilities तलोजा MIDC में
और इनोवेशन हब्स थाने में। और मुझे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा कपस का हर्बिसाइड रेंज पाइना किसानों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इनोवेशन कैसे स्मॉल होल्डर्स को एम्पावर कर सकते हैं। Maharashtra has the scale, the infrastructure, and the entrepreneurial energy to lead India's next leap in food processing. With Nagpur as the convening point, let us commit to speed, let us commit to standards, and let us commit to sustainability to make Maharashtra a national benchmark for agri-innovation, for farmer prosperity, and for competitive exports on a global scale. Thank you. Thank you so much. What a platform it is. We have policymakers, think tank, and industry leaders all here on the same platform to discuss how we'll be transforming agriculture to agribusiness for a future-ready Maharashtra. I now invite Dr. P. Anabalaganji, IAS, Secretary, Industries, Government of Maharashtra, to please share his view with us. Dr. P. Anabalaganji. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, मंचावर उपस्थित सर्व मित्र आणि इंडस्ट्रियल पैट्रन्स. I'll have a small presentation, 4 to 5 slides, so that we'll set a pitch for the entire day's processes. So because the presentation will give the formal numbers and where we really actually hit. So we all know this is we are the biggest, I would say, the sub-national economy. This is an audited number. Unaudited number is almost close to 560 plus. And the state which is dreaming to become a first sub-national $1 trillion economy. The other numbers are quite used to us. And when we look at the skill also, almost every year we'll churn out 700,000, 7 lakh technical graduates, I would say the STEM, science, technology, engineering, and mathematics, the biggest number in that. And we look at all the entire technology background, probably with the GCCs and with the startups, we're the number one, with close to around 9 million registered MSMEs and to reach around 10 million by 2030. So this is a value chain where exactly we stand with service the country is like. पहिलं तर आता आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये we have a प्रचंड potential actually. Though we are doing optimally well, but we are not maximizing that. And because though we say that almost 11% of the GDP, but almost we cater to almost half of the population on agriculture. So we need to divert the mid-scale, particularly in the remote places or hinterland, to bring entire value chain of food processing, starting from, of course, vegetable and fruits to the animal products. And we fairly do well also in export, but this is like a business as usual. But we should do much better so that we'll do probably a double-digit growth rate in this particular sector. And this is basically an infra what we have. This will be all from probably all from our state only. But a missing link is connectivity between the Nagpur and the Mumbai. That is been established now. आता missing काय आहे फक्त हा कॉरिडॉर मध्ये फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स एस्टॅब्लिश करायचे. हा we have identified 13 clusters and we will come up with a different value dispensation for that. And we also identified 12 with, I think I was discussing with Mr. Burgess, 12 emerging districts where which has a prachanda potential hai, and we are aiming to have at least 12% of the growth rate in another 5 years. So, and they are all dominant in close to, you name a crop, it is there. So we should be looking at interland as that, and we all will make that particular, where even if you go to Wasim, Parmani, Hingoli, these places are so good, which I think Mr. Burgess mentioned about the millets. They are so good in millets. So go for not just a secondary value addition, go for a tertiary value addition. Yata cleaning karun, packing karun, patwai jagar ata bandu karun, next level la gele baad actually. Going for, I think, next level of protein isolates, you go for whey proteins, you go for next level of isolates. This is a value chain which we should be able to capture. Some of the crops,
टाइमच्या बघून आम्ही कमी केलेलं. ॲक्च्युली पल्सस एक मिसिंग आहे. सेकंड इज लाईक अ बायोफ्युएल, particularly now bamboo also come. Bamboo policy we have reached out. We are going to probably sign out the world's one of the biggest biomethanol plant. Probably in US company is going to invest close to $2 billion USD in Chandrapur, Gadchiroli region. So we should go for a next level of like unconventional thinking. बाकी तो होतच राहतात. So there are like particularly sustainable aviation fuel. They're all like bio-linked. With US and of course Europe searching for all sustainable SDG, obviously we should also go for that. So these are the 4 sectors which I eliminated, but there of course pulses are there, and you have most of the products are there, and we also have that ODOP. Every district has an ODOP excluding like Mumbai and Mumbai suburban, which has one agriculture crop and one non-agricultural product. And this is what the sectoral growth we should look at actually. If we really look at even almost entire ambit of like we starting from, I would say Nasik, it's also just not a Nasik. Of course, Jadgaon, Nandurbar, you have a Dhude. They're all like chili, maize, and of course banana. It's all there. And there is a first plant probably in the country. There are 2 plants, one coming up in Bhusawal and another in Trichy, which is producing fiber from banana stems. So we should go for a next level of like value addition. So this is what the landscape which we are like looking at. So the states, we have a great potential to attract investment, and the state has come up with a recently, just the last week cabinet, this week cabinet has passed the industrial policy. Honorable Chief Minister will dwell upon that. It gives lot of things. We will be making you globally competitive, just not with our comparing with sister or brother states. Of course, in Southeast Asia or Asia, you will be globally competitive, and we also need to do what you need to find out, search for the new markets actually. Just restricting to like 4 or 5 thrust countries, probably Americas and probably the Europe will not suffice actually. We should reach out to probably Africa, we should reach out to strongly to like Middle East, then probably the sky is the limit. And the districts, this is what like I would say now the policy is there, probably a GR will be issued in a week's time. Now we have a 2035 where the policy aims to attack 850 billion US dollars. 850. Out of that, 500 is through only a manufacturing and 350 is through services. So out of 550, sir, मला सांगायला आनंद वाटते की ऑलमोस्ट आपण आता हा गेल्या 10 महिन्यात जवळजवळ 250 बिलियन USDचे आपण डील केलेले. त्यातलं ऑलमोस्ट 60% लँड झालेलं. इन द सेन्स लँड अलॉटमेंट झाले. पीपल आर गिवन एन LOA. Probably another by 31st of May, we should land almost 80% of the projects, sir. म्हणजे Gadchiroli and Butiburi and of course Ratnagiri being the major project size. We will be landing all the projects. In the sense, I will allot the land by 31st of May. And ek Naveen sir, we thought that basically we bring in vendor basically park, also captive vendor in bigger projects. आपण मोठ्या लोकांना captive vendorचं म्हणजे जो the investment 50 crore असेल, but त्याला same incentive आपण देत असतो. That was missing for like agriculture sector. So what with that, we started with Marathwada and Vidarbha, where like we can club. Suppose if, for example, you are producing a soybean oil and you are doing a basically you will do a probably a cold press at one location. We want to do a maximize maybe a solvent extraction maybe in bead. So then you can combine both the projects and you will be, both of the projects will be eligible for that. So this is going to change at least 3 to 4 projects they can combine. And we also reduce our benchmark investment actually. And याच्यामध्ये सर आपण जो emerging district मध्ये जो आपण म्हटलं emerging district मध्ये, sir we are giving almost up to 140 to 150% of GST. आणि त्यांना सरळच सांगितलं बर्गे साहेबांनी की तुम्हाला 4 रुपये तरी डायरेक्ट आम्ही पॉवर सबसिडी देतो. Big sir, these emerging districts are going to attract 675 projects. Like we have 27 districts. In the 27 districts, we'll have like a 500 crore investment and 500 employment. These are both has to be combined. So every district will have close to around 12,500 crore. So we'll be doing, sir, at least 3,05,000 crore only from this, and direct employment will be more than 5 lakh. So this is this particular initiative will take this entire emerging district to a 12% growth rate. And I was expecting you should move beyond Taloja, you move beyond like Godrej Chakravarti unit, because I'm basically a veterinary and did masters in dairying. Within 4 years with pollution control, but I closely follow all the companies. So we should move beyond like sir, Taloja, Nasik. We should go to like probably Dharashiv, Latur being a pulses capital. So we should move beyond and go for like the next level of protein isolates and other thing. Sir, sugar sir, I think we have a like Rawalgaon, Malegaon जवळ. इतकी मोठी सर आपण कधी गेलं तर आपण बघावं. It sends to almost more than 50 countries. All the
medicine grade, FDA grade sugar actually. So sugar cubes basically for medicines and cough syrup and of course for proprietary medicine they stand. So we also should look at as a, not just as a, like a sugar, but also the entire value chain, value chain we have to capture. So these are the numbers, sir. We should collaborate more with like global players. We should bring in more like partners, because every company will even being a Kagome or Mars, now they want to have like to expansion, everyone want a local partners. I think the lead OEMs in here, they should also try to foster an alliance. Thank you, sir. Namaskar. Thank you so much, sir, for this very informative address of yours. Well, we all know that with Maharashtra Agri AI Policy 25-29, agri innovation in Maharashtra is rapidly advancing. And it's a pleasure to have Honorable Shri Vikas Chandra Rastogi ji, Additional Chief Secretary, Agriculture, Government of Maharashtra, with us today. I request you, sir, to please address the gathering. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, respected Minister of State for Agriculture, Shri Ashish Jaiswal ji, my colleagues, Dr. Ramaswamy, Dr. Anbalgan, Mr. Parimal Singh, Suraj Mandre, entire leadership team of CII Western Region, the food processing industry representatives, FPOs, value chain representatives, friends. Namaskar and a very good morning to all of you. It's my privilege to stand before you today in the beautiful city of Nagpur. Nagpur is not just the orange city, it's the heart of India and a central hub for agriculture in Vidarbha. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister. Sir, we know that winter session of legislature is going on and your schedule is so tight, but in spite of that, you have taken time to be here with us today. This shows your unwavering commitment to the farmers and the agriculture sector of Maharashtra. Your presence gives us a great encouragement. Thank you, sir. I also want to congratulate the CII. Organizing a conclave on transforming agriculture to agribusiness is very timely. You have brought together the best minds to discuss value, innovation, and investments. This creates the perfect platform for the dialogue that we need today. Friends, we are meeting at a very crucial time. Our nation is moving towards the goal of Vikasit Bharat at 2047. To achieve this, we must first build a Vikasit Maharashtra. The Honorable Chief Minister has recently launched the vision document of Vikasit Maharashtra, which has been prepared with extensive discussions with the members of the public and all stakeholders. Agriculture is the foundation of our state's economy. It employs more than 42% of our workforce. Maharashtra is already a leader in many areas like grapes, pomegranate, onions, tur, tomato, and banana. However, we are facing challenges. The agriculture sector is facing challenges. There is a gap between the income of a farmer and those working in industry and services. The vision for 2047 is to bridge this gap, and we want to achieve rural-urban parity in the quality of life. Our Vikasit Maharashtra vision document outlines a clear path. We want to move from simple farming to agribusiness. We want to shift from just selling raw crops to value addition. And the targets that we have set up is 100% digitized farmland by 2047, 80% of small farmholders should be organized into FPOs, and Maharashtra should have a 2.5% of global agri-exports. To get there, we are focused on integrated value chain for 10 to 15 horticulture value crops. We are also looking at crops like cotton, soybean, orange, and turmeric, which are vital for Vidarbha region. But vision alone is not enough. We need tools to accelerate this change, and this tool is technology, specifically artificial intelligence. I am proud to share that Maharashtra is the first state in India to launch a dedicated policy for AI in agriculture. We call it Maha Agri AI Policy 25-29. But why did we need this policy? Agriculture is facing systemic issues today. We have climate variability, we have water stress, we have labor shortages. Traditional methods are reaching their limits. AI offers us new solutions.
It offers precision, it offers speed, it offers data-driven decision making. The government of Maharashtra has allocated an initial budget of rupees 500 crore to implement this policy. This shows the state's serious commitment towards use of AI in agriculture. Let me briefly explain the key pillars of this policy and how they shape the future of farming. The first one is digital public infrastructure and agriculture data exchange. All of you know data is the new oil, but currently agriculture data is scattered. Our policy creates a shared DPI. At the heart of this is edX, the agriculture data exchange. It will allow data to flow securely between government, researcher, and private companies. It will combine public data like soil health and weather with private data like markets and logistics. This will break down silos and will spark innovation. The second pillar is Mahavistar, which is personalized advice for farmers. The Honorable CM launched a flagship initiative, Mahavistar, in May this year. The reason being the generic advices do not help the farmers. A farmer in Nagpur needs different advice from a farmer in Nashik. Mahavistar uses generative AI to provide hyperlocal and personalized advice in local language. Mahavistar allows a farmer to ask a question in Marathi on his phone. The AI analyzes his specific soil data, the local weather forecast, and his crop stage. It then gives him a precise answer in seconds. This is the power of generative AI. Today, more than 10 lakh farmers have downloaded this app in Maharashtra. The third pillar is traceability and quality of exports. This is crucial for food processing industry present here today. We are building a state-wide AI-enabled agri-food traceability and quality certification system. This platform will use blockchain and AI. It will track produce from farm to fork. For food processor, this means you can trust the quality of your raw material. You will know exactly where it came from and how it was grown. For exporters, this helps meet strict global standards like those in EU or USA. It reduces rejection rates. It will improve price realization for our farmers. The fourth pillar is AI and Agri-Tech Innovation Center. We have set up a dedicated AI and Agri-Tech Innovation Center. This center is driving the implementation of the policy. It is not just a government office, it is a hub of innovation. It is working with IITs, agriculture universities, and industries partner. Now you might ask, what does this mean for me? What does the Agri-AI policy mean for me? So let me outline the opportunities for different stakeholders who are present here. For our farmers and FPOs, this policy is farmer-centric. You will get accurate weather alerts and recommended package of practices suitable to your crop and conditions. You will get early warnings about pests and diseases through our remote sensing engine. We are strengthening FPOs. We want FPOs to be the bridge between farmers and buyers. FPOs will aggregate produce. They will use technology to connect directly with buyers. And through the policy, we are building the capabilities of farmers and extension workers to use these new AI tools. For food processing company, this is a global golden opportunity. The biggest challenge in food processing is the consistent supply of quality raw material. Our focus on value chains and FPOs will solve this. The traceability platform will ensure that you get certified residue-free produce. We invite you to partner with us, tell us your requirement. We can align our crop planning to meet your industrial needs. We are also promoting public-private partnership. You can work with our innovation center to co-create solutions. For startups and technology providers, Maharashtra is open for business. We are creating a sandbox environment. This is a safe space for you to test your technologies. You can run pilots in real field conditions before going to market. We have set aside funds to support innovative startup. If you have a novel idea, we offer incubation support. If you have a proven solution, we can support scaling it up. We have already received more than 500 promising proposals. We are opening our data sets through edX. You can build apps and services on top of these data sets. Now, ladies and gentlemen, our ambition does not stop at the state borders. We want Maharashtra to be a global hub for Agri-AI. We are organizing Global AI in Agriculture Conference and Investor Summit in February 2023, 2026. It's branded as AI for Agri 2026, and our Honorable Chief Minister will soon be releasing the logo in this event today. Now, this conference is not just a conference, it's a movement. The theme is Inclusive and Responsible AI for Agriculture.
We are aligning this with the India AI Summit of 26. This will ensure that the global spotlight is firmly on Maharashtra. We have gathered support from prestigious institutions like World Bank, the World Economic Forum, FAO, Asian Development Bank, JICA, and others. We will have global dialogue of ministers, policymakers, and scientists from around the world discussing the future of farming. We are also inviting global venture capitalists and investors. The startups will have chance to pitch directly to them and secure funding. We will release a global report on real-world impact of AI in agriculture jointly with the World Bank and the Ministry of Information and Technology. 2026 also is the UN International Year of Women Farmers. Our summit will have a special focus on empowering women through technology. So my request to you is to participate in the movement that is being created by the government of Maharashtra. To the industry leaders, come to Mumbai in February, partner with our farmers, and invest in our value chains. To the agri startup, register to the foundation innovation showcase, bring your best ideas onto the table. And to the researchers, join our collaborative network, help us solve the tough problems of climate change. In conclusion, the journey from agriculture to agribusiness is a necessary one. It is the only way to ensure that our farmers get the dignity and income they deserve. Maharashtra has the policy framework. We have the digital infrastructure. We have the political will led by our honorable and dynamic Chief Minister. We have the enterprising spirit of our farmers. Maha Agri-AI policy is our roadmap. The AI for Agri conference is our platform, and you are our partners. Let us work together to make Vidarbha and Maharashtra a shining example of modern, resilient, and prosperous agriculture. Let us ensure that the food on the world's plate is grown, processed, and trekked with pride in Maharashtra. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. And as Honorable Shri Vikas Chandra Rastogi sir was talking about the AI for Agri 2026 Global AI Conference, I now request Honorable CM to please release the brochure for the Global AI for Agri 2026 Global AI in Agricultural Conference and Investor Summit by the Government of Maharashtra. The future of farming is being reimagined. This February, Maharashtra, India's first state to adopt an AI for agriculture policy, hosts AI for Agri 2026, a global summit uniting leaders, innovators, and investors to harness artificial intelligence for a sustainable, resilient, and inclusive agriculture ecosystem. Join us in Mumbai as we empower farmers, champion women in agriculture, and shape the next chapter of Agri-AI for the world. The release of the brochure, please. With this, Maharashtra is poised to become a leader in AI-driven agriculture, along with enhancing farmer incomes and ensure sustainable growth. The conference and investor summit to be organized in February 2026. AI for Agri 2026, Global AI in Agriculture. A pioneering initiative to integrate AI, generative AI, and frontier digital technologies. And definitely, this will boost the purpose of transforming agriculture to agribusiness, and all other states will be motivated by this step of Government of Maharashtra. शेतकऱ्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत सर्वांच्या समस्यांची जाण असणारा द्रष्टा म्हणून ख्यातनाम असलेले आपले लाडके मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जे आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आहेत, आता मी त्यांना मार्गदर्शनपर भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करते. इनॉग्रल एड्रेस बाय ऑनरेबल श्री देवेंद्र फडणवीस जी, our beloved Chief Minister.
फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव्ह 2025 या अत्यंत चांगल्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले माझे सहकारी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल जी, एसीएस एग्रीकल्चर विकासचंद्र रस्तोगी जी, इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी डॉक्टर पी अनबलगम, एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी श्री रामास्वामी, मिस्टर Burgess Godrej, CII Subcommittee on Agriculture and Food, Mr. Piruz Khambata, Chairman CII WR Trade Fair Council, Dr. Kishore Malviya, past Chairman CII Vidarbha Zonal Council, Vaishali Srivastav, Parimal Singh, Rishi Kumar Bagla, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम CIIला मनापासून धन्यवाद देतो की अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र फूड प्रोसेसिंग या क्षेत्राशी संबंधित ही कॉन्क्लेव्ह आज नागपूरमध्ये या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आणि दिवसभरामध्ये विविध विषयांवर चांगल्या पद्धतीचं चिंतन आणि मंथन होईल आणि फूड प्रोसेसिंगच्या क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्याकरता एक स्ट्रॅटेजी ही आपण या कॉन्क्लेव्हच्या माध्यमातून तयार करणार आहोत. खरं म्हणजे या सत्राचा मी शेवटचा वक्ता आहे. शेवटचा वक्ता असण्याचे ॲडव्हान्टेजेसही आणि डिसॲडव्हान्टेजेसही आहे. जे काही बोलायचं असतं ते आधी सगळ्यांनी बोललेलं असतं, त्यामुळे बोलायला फारसं काही शिल्लक नसतं, हे डिसॲडव्हान्टेज आहे. पण सगळे विषयांची नीट मांडणी झाली असल्यामुळे केवळ त्याचा एक धावता आढावा घेणं हे आपल्याला शेवटचा वक्ता म्हणून करता येतं, हे त्याचं एक मोठं ॲडव्हान्टेज आहे. आणि म्हणून मी खरं तर माझ्या पूर्वीच्या तिन्ही वक्त्यांचे आभार मानेन की त्यांनी या क्षेत्रातली जवळजवळ सध्या स्थिती सर्व माहिती ही आपल्यासमोर आणलेली आहे. श्री गोदरेज यांनी एकूणच या कॉन्क्लेव्हचं उद्दिष्ट सांगत असताना हाऊ अँड व्हेअर महाराष्ट्र इज प्लेस्ड हे देखील त्यांनी सांगितलं. अर्थातच इंडस्ट्री सेक्रेटरींनी आपली जी काही इंडस्ट्रियल पॉलिसी आहे त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत ज्या प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट येत आहेत, फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत, हाऊ वी आर फ्युचर रेडी, आमच्याकडे काय इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या. आणि ॲग्रिकल्चर सेक्रेटरी या संदर्भातली महाराष्ट्राची वाटचाल आणि विशेषतः आमचं जे नवीन इंटरव्हेन्शन आहे AI इन ॲग्रिकल्चर त्याबद्दलची सर्व माहिती या ठिकाणी दिली. खरं म्हणजे आज आपण पाहतोय तर शेतीमध्ये विशेषतः वातावरणाच्या बदलामुळे शेतीवर झालेला परिणाम हा एक मोठा चॅलेंज आहे. आणि त्या चॅलेंजिंग ॲटमॉस्फिअरमध्ये भारतामध्ये महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये स्मॉल लँड होल्डिंग, कॅपिटल इन्फ्युजनवर असलेल्या मर्यादा आणि व्हॅल्यू ॲडिशन नसल्यामुळे जे काही क्रॉप रिअलायझेशन किंवा किंमत मिळायला पाहिजे त्याचे चॅलेंजेस या गोष्टींवर गेले अनेक वर्ष आपण काम करतो आहोत. आपण पाहतो की ज्या क्षेत्रामध्ये प्रोसेसिंग आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन आहे, त्या क्षेत्रामध्ये मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांचं पार्टिसिपेशन आहे. शेतकरी काही प्रमाणात का असेना पण मार्केटला कमांड करतात किंवा मार्केटला इन्फ्लुएन्स करतात. पण ज्या ठिकाणी व्हॅल्यू ॲडिशन नाही त्या ठिकाणी शेतकरी हा विक्टिम आहे. कारण कुठली तरी इंटरमिजिएटरी ही त्या शेतकऱ्याचा माल घेते
आणि पुढचं व्हॅल्यू ॲडिशन करण्याकरता त्याचे जे वेगवेगळे टप्पे आहेत त्या टप्प्यांमुळे त्याची जी योग्य किंमत आहे ती शेतकऱ्यांना मिळत नाही. आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रामध्ये आपण जर ऊसाचं क्षेत्र घेतलं तर मोठ्या प्रमाणात साखर कारखानदारी उभी राहिली. त्यात व्हॅल्यू ॲडिशन झालं, त्याचं प्रोसेसिंग झालं आणि म्हणून आज ऊसामध्ये FRP आहे. पण अनेक कारखाने असे आहेत जी FRP आहे, जी मिनिमम प्राइस आहे, जी शासनाने डिटरमिन केलेली प्राइस आहे त्यापेक्षा देखील जास्त पैसे देत आहेत. या प्रोसेसिंगमुळे एक प्रकारे शेतकऱ्याचा फायदा झालेला आहे. आता तर आपण पाहतो की साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रामध्ये कंप्लीट सर्क्युलर इकॉनॉमी तयार झाली आहे. पूर्वी केवळ मोलॅसिस आणि डिस्लरीपर्यंत आपण गेलो, कोजेनमध्ये गेलो, आता इथेनॉल आहे, त्याच्या पलीकडे स्पेंट वॉशमधनं आता मिथेनचं जनरेशन, म्हणजे सगळ्या प्रकारचे जे काही बाय प्रॉडक्ट्स आहेत आणि जे काही वेस्टेज होतं त्या सगळ्यावर आता प्रक्रिया करून ज्यांनी सगळे बाय प्रॉडक्ट्स घेतले आहेत असे कारखाने आज मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा देताना आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्या ठिकाणी फ्रूट्सवर प्रोसेसिंग होत आहे त्या ठिकाणी आपल्याला चांगलं रिअलायझेशन आणि चांगली किंमत पाहायला मिळते. पण त्याचवेळी आपण जर ॲग्री प्रोड्यूसमध्ये आपल्या भाताचा विचार केला, आपण सोयाबीनचा विचार केला, आपण गव्हाचा विचार केला किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे इतर जे धान्य आहेत त्याचा विचार केला तर त्याच्यावर आजही आपण पाहिजे त्या प्रमाणात प्रोसेसिंग उभं करू शकलो नाही. आणि त्यामुळे त्याचा डिपेंडन्स हा मोठ्या प्रमाणात सरकारवर आहे, सरकारच्या खरेदीवर आहे. कॉटनचंही असंच आहे की जिथे कॉटनवर प्रोसेसिंगच्या व्यवस्था उभ्या राहिला तिथे सरकारला खरेदी करावी लागत नाही, तिथे मार्केट खरेदी करतं आणि म्हणून तिथे जी काही मिनिमम सेलिंग प्राइस आहे, MSP आहे, त्याचा भंग होत नाही. पण जिथे ते नाही आहे तिथे अनेक वेळा शेतकरी डिस्ट्रेसमध्ये विकतो आणि मग त्याला सरकारच्या खरेदीची वाट न पाहिल्यामुळे त्याला मिनिमम जी काही प्राइस आहे ती पण मिळत नाही. आणि म्हणून या सगळ्या ज्या काही इकोसिस्टीम आहे या इकोसिस्टीमला स्ट्रेंथन करण्याकरता आणि त्यासोबत पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आहेत ते लॉसेस देखील खूप मोठ्या प्रमाणात तो शेतकऱ्याचा लॉस आहे, तो देशाचा लॉस आहे, तो अर्थव्यवस्थेचा लॉस आहे. या सगळ्या गोष्टींना एक प्रकारे जर आपल्याला उत्तर द्यायचं असेल तर जसं मगाशी सांगितलं की ॲग्री प्रॉडक्ट्सची शेल्फ लाईफ वाढवणं, त्याचं कन्व्हर्शन करणं, त्याच्यात व्हॅल्यू ॲडिशन करणं, याच्या आधारावरच आपण आपलं कृषीचं क्षेत्र टर्न अराउंड करू शकतो. महाराष्ट्रामध्ये काही क्षेत्रात आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते केलेलं आहे आणि विशेषतः आपण एक प्रयत्न मागच्या काळामध्ये सुरू केला की ही इकोसिस्टीम जर उभी करायची असेल तर तुम्हाला आधी खाली कॅपॅसिटी बिल्डिंग करावी लागेल. जो आपला प्रमुख घटक आहे, फार्मर आहेत, त्यांच्या सोसायट्या आहेत, यांचं जोपर्यंत आपण कॅपॅसिटी बिल्डिंग करणार नाही तोपर्यंत या सगळ्या गोष्टी अचीव करणं हे कठीण आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये 2 कार्यक्रम आपण सुरू केले ज्याच्यामध्ये वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून स्मार्टचा प्रोजेक्ट, ज्याच्यामध्ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन अशा प्रकारचा एक प्रोजेक्ट आपण सुरू केला. जवळपास 2000 कोटी रुपये आपल्याला वर्ल्ड बँकने दिले, ज्याच्यामध्ये शेतीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पद्धती या स्ट्रेंथन करणं आणि त्याच्यासोबत व्हॅल्यू चेन्स तयार करणं
असा त्याचा भाग आहे आणि त्यालाच जोडलेला दुसरा मॅग्नेटचा प्रकल्प. हा जो पहिला प्रकल्प आहे याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 10,000 गावांमध्ये आपण ॲग्री बिझनेस इकोसिस्टीम उभी करतो आणि मॅग्नेटमध्ये विशेषतः मॅग्नेट हा जो प्रकल्प आहे हाही महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेसचाच प्रकल्प आहे. याच्यामध्ये लक्षित घटक जे आहेत ते ज्या काही आपले FPOs आहेत, आज देशामध्ये सर्वाधिक FPO महाराष्ट्रामध्ये आहेत. या FPOला स्ट्रेंथन करणं आणि त्यांना मायक्रो प्रोसेसिंग युनिट्समध्ये कन्वर्ट करणं, अशा पद्धतीनं एक मोठं कॅपॅसिटी बिल्डिंगचं काम. आणि नुसतं कॅपॅसिटी बिल्डिंग नाही तर त्याच्यासोबत पॉलिसी इनिशिएटिव्ह घेऊन मायक्रो प्रोसेसिंग करता केंद्रातली योजना, राज्यातली योजना आणि या योजना यांचं कॉन्व्हर्जन्स करून इंटरेस्ट सबसिडी असेल, त्या ठिकाणी डेट अवेलेबिलिटी असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ह असतील ते देऊन याला कुठेतरी एस्टॅब्लिश करायचं, अशा पद्धतीचं काम आपण सुरू केलं. आणि मला अतिशय आनंद आहे की आज या दोन्ही योजनांमध्ये अनेक गावांमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. विशेषतः एक माझा इतक्या वर्षातला अनुभव आहे की जो काही आपला ग्रामीण भाग आहे या भागामध्ये एंटरप्राइजिंग लोक आहेत, आपले शेतकरी जे आहेत त्यांच्यात एक एंटरप्रेन्युअल स्पिरिट आहे. फक्त त्याला कॅपॅसिटी बिल्डिंग करून दिशा देणं आणि थोडं वित्त उपलब्ध करून देणं, या गोष्टी केल्या तरी आपण ते करू शकतो. आणि हेच आज वेगवेगळ्या गावांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यावेळेस अनेक FPO समोर येतात, त्यांनी मायक्रो प्रोसेसिंग युनिट जे टाकलेले आहेत त्याची सगळी उलाढाल आपण बघितली. मध्यंतरी नाशिकचं एक आपल्याकडे FPO आला होता. आता करता करता त्यांची उलाढाल 100 कोटीपर्यंत गेली, 100 crores, आणि अगदी झिरोतनं सुरू झालेला. तर मला असं वाटतं की हे जे काही आपले इनिशिएटिव्ह आहेत या इनिशिएटिव्हला आपण प्रायव्हेट सेक्टर सोबत कशा पद्धतीनं जोडू शकतो आणि ज्या गॅप्स आहेत त्या गॅप्स कशा फिल इन करू शकतो, हा खरं म्हणजे आपला मुख्य उद्देश या संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे. आणि आत्ताच कृषी सचिवांनी जे सांगितलं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा एक असा टूल आपल्याला मिळालेला आहे की जो सर्व प्रकारची एफिशियन्सी आणि प्रेडिक्टेबिलिटी आणू शकतो. आज आपण पाहतोय की प्रोडक्टिव्हिटी एन्हान्समेंटमध्ये देखील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा एक मोठा त्या ठिकाणी वाटा असू शकतो. मार्केट हे बॅलन्स्ड राहिलं पाहिजे याकरता जी प्रेडिक्टिव्ह अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करायची आहे त्यातही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एक अत्यंत महत्त्वाचा वाटा त्या ठिकाणी ठेवू शकतो. मागच्या काळामध्ये आम्ही पुण्याला एक ॲग्री हॅकॅथॉन घेतली. या ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये अनेक स्टार्टअप्सनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून इतके चांगले मॉडेल्स आणले होते. हे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. पेस्ट कंट्रोल आहे, आपण बघितलं, मला आठवतं आजही 2017-18 मध्ये आपल्याकडे ज्यावेळेस गुलाबी बोंडअळी आली कापसावर, जवळपास 80% महाराष्ट्रातला कापूस संपला होता, 80%. आणि त्याच्यानंतर मग आपण छोटे इंटरव्हेन्शन केले आणि पुढच्या वर्षी आपण त्यातनं बाहेर पडलो. पण आता या सगळ्या गोष्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी आपल्याला करता येऊ शकतात. एक मॉडेल एक अतिशय चांगलं एका स्टार्टअपने तयार केलं होतं की ज्याच्यामध्ये ते मॉडेल हे जी काही ॲटमॉस्फिअर आहे, हवा आहे, ती सेन्स करून त्यातनं पेस्ट प्रेडिक्शन करतं की कशा प्रकारे पेस्ट येऊ शकतो किंवा नाही येऊ शकत किंवा काय स्टेज आहे. किंवा अशा प्रकारचे मॉडेल तयार झाले आहेत की जे केवळ त्या ठिकाणी क्रॉपचा फ्लावरिंग स्टेजला फोटोग्राफ घेऊन आणि त्या फोटोग्राफच्या आधारावर ते प्रेडिक्शन करतात की याचं सायकल काय आहे, याच्यावर पेस्ट येण्याची किती संभावना आहे किंवा याच्यावर काय इंटरव्हेन्शन केलं पाहिजे. मला असं वाटतं की हे जे काही एक ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह अशा पद्धतीचं एक टूल आपल्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून मिळालं आहे. निश्चितपणे त्यामुळे शेतीचं जे क्षेत्र आहे हे मोठ्या प्रमाणात आपण बदलू शकू.
आज खरं म्हणजे जेव्हा आपण व्हॅल्यू एडिशनचा विचार करतो त्यावेळी सगळ्यात महत्त्वाचं व्हॅल्यू चेन्स तयार करणं आहे. कारण जोपर्यंत एका सिमिलर क्वालिटीचे प्रॉडक्ट्स हे आपण तयार करत नाही आणि ते व्हॅल्यू चेनच्या माध्यमातून आपण प्रोसेसरशी जोडून देत नाही तोपर्यंत याला स्केल अप करता येत नाही. आणि म्हणून या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेसेस आणणं, त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग देणं. आज आपण पाहतोय नाशिकसारख्या भागामध्ये टोमॅटो आहे, काही भागांमध्ये कमी भागात आहे पण बटाटा देखील आहे, ज्याचे व्हॅल्यू चेन्स तयार झालेले आहेत. आज अगदी जॅपनीज केचप बनवणारी कंपनी देखील किंवा पेप्सी सारखी कंपनी देखील आपल्या व्हॅल्यू चेन्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आज आपलं प्रोडक्शन वाढवते. त्यामुळे मला असं वाटतं की या दृष्टीनं आपल्याला एक बृहद अशा प्रकारचं अलायन्स हा उभा करावा लागेल. एकीकडे शेतकऱ्यांची कॅपॅसिटी बिल्डिंग करताना, त्यांना मार्केटशी जोडताना, त्यांना व्हॅल्यू एडिशन करण्याकरता प्रोसेसर्सशी जोडताना ज्या काही गॅप आयडेंटिफाय होतील त्या पॉलिसी तयार करून त्या गॅप्स करता गॅप फंडिंग करणं असेल तर तेही सरकार निश्चितपणे करेल अशा पद्धतीनं मी आपल्याला आश्वस्त करतो. आणि म्हणून या कॉन्क्लेव्हमध्ये जे काही स्टेक होल्डर्स आहेत त्या स्टेक होल्डर्सची या ठिकाणी जी काही त्यांच्या माध्यमातून जे विषय पुढे येतील ते सगळे विषय कॉन्व्हर्ज करून त्यातनं जी काही पुढच्या काळातली आपली स्ट्रॅटेजी असेल त्या स्ट्रॅटेजी करता महाराष्ट्र सरकार ओपन आर्म्सनी आणि ओपन माइंडनी या ठिकाणी काम करेल एवढाच विश्वास मी आपल्याला देतो. आणि एक चांगला कॉन्क्लेव्ह आपण नागपूरमध्ये घडवला आणि आय थिंक इट इज वन ऑफ द मेनी. कारण आपल्याला सिरीज ऑफ कॉन्क्लेव्ह करावे लागतील, त्यातनं आपण ही सगळी स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट करू शकू. पण त्याची सुरुवात आपण नागपूरहून केली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या या प्रेरक आणि माहितीपरक